Our government is equally resolute in its opposition to the separatist agenda led by Premier Smith and her allies. The Alberta UCP, through its cabinet ministers and affiliated organizations such as the Alberta Prosperity Project (AP), has engaged in troubling dialogue with the Trump administration. Over the past year, representatives from the provincial government and the AP have met with the U.S. President's administration on 3 occasions. These interactions, coupled with Premier Smith's refusal to address the separatist movement publicly, raise urgent concerns about the direction of Alberta's political future. Let me state unequivocally, Alberta will never become part of the United States of America. This is not a hypothetical or a distant possibility, it is a red line drawn in defense of Canadian sovereignty. The notion that a Canadian province could be persuaded into American statehood is not only offensive but a threat to the integrity of our nation. Our government condemns the AP's pursuit of foreign alliances and its flirtation with U.S. statehood, which has been explicitly endorsed by figures such as U.S. Treasury Secretary Scott Bessent and Republican Congressman Andy Ogles. This spring and fall of 2026, the UCP government planned to hold a referendum on separation from Canada. Such a move is reckless, destabilizing, and contrary to the wishes of the majority of Albertans, who overwhelmingly view Alberta as an integral part of Canada. To prevent this, the Alberta Territorial Red Democratic government will table an anti-separation bill in May 2026. This legislation will overturn the UCP's plans for a referendum and affirm Alberta's commitment to remaining within Canada. U.S. interference and the danger of foreign influence. The Trump administration's growing interest in Alberta's future is a matter of profound concern. At last week's World Economic Forum in Davos, Switzerland, Prime Minister Mark Carney rightly highlighted Canada's global leadership role. Meanwhile, U.S. President Donald Trump's dismissive tone toward Canada and his administration's statements on Alberta have placed the issue of foreign interference in our internal affairs in stark relief. U.S. Treasury Secretary Scott Bessent's recent comments, suggesting that the U.S. should let Alberta come down into the U.S. and expressing interest in a potential independence referendum, reveal a dangerous precedent. These remarks align with the separatist movement's own ambitions, as evidenced by the Alberta Prosperity Project's March 2023 visit to Washington, D.C., where delegates explored economic union and full statehood as alternatives to Canadian federalism. The implications are clear. The Trump administration views Alberta's potential separation not as a matter of Canadian sovereignty, but as an opportunity to expand its geopolitical and economic influence. Good afternoon, fellow Albertans. My name is Sarah Black, and I have the honor of serving as your Alberta Territorial Chief Minister and the leader of the Alberta Territorial Red Democratic Government, ATRDG. I address you today at a pivotal moment in our province's history, a moment that demands clarity, resolve, and collective purpose. Over the coming minutes I will outline the challenges we face, the principles that guide us, and the concrete steps our government will take to safeguard Alberta's democratic institutions, its place within Canada, and the well-being of every citizen who calls this land home. 1. The threat to judicial independence. Last weekend, Premier Danielle Smith, speaking on her personal radio program, suggested that the United Conservative Party (UCP) would like to have greater control over Alberta's courts and the judges who interpret our laws. Such a statement is not merely rhetorical, it strikes at the very foundation of the rule of law. The Canadian Constitution enshrines an independent judiciary as a cornerstone of our democracy. Any attempt, whether overt or covert, to influence the appointment, deployment, or decision-making of judges undermines the impartiality that citizens depend upon to resolve disputes fairly and to hold government accountable. Moreover, the Judicial Independence Act and the Supreme Court Act expressly forbid political interference in the administration of justice. To flirt with contravention of these statutes is to flirt with an erosion of the democratic contract between elected officials and the governed. The ATRDG will therefore introduce, on May 15, 2026, the Judicial Integrity and Independence Bill. This legislation will codify a transparent, merit-based process for the selection of provincial judges, overseen by a nonpartisan judicial appointments committee. Prohibit any provincial minister, including the Premier,
from issuing directives that influence judicial deliberations or case outcomes. Establish statutory penalties, including removal from office, for officials who breach these provisions. But to fortify the shield that protects them from political pressure. By doing so, we reaffirm the principle that law governs us, not the whims of any single party or individual. In recent months, a growing chorus of voices, both within Alberta and beyond its borders, has called for a referendum on the province's separation from Canada. While the right to free expression is a treasured value, the prospect of a split carries profound economic, social, and constitutional consequences.
Notre gouvernement est tout aussi fermement résolu dans son opposition au programme séparatiste mené par la première ministre Smith et ses alliés. L'UCP de l'Alberta, par l'intermédiaire de ses ministres du cabinet et d'organisations affiliées telles que l'Alberta Prosperity Project, APP, a engagé un dialogue préoccupant avec l'administration Trump. Au cours de la dernière année, des représentants du gouvernement provincial et de l'APP ont rencontré l'administration du président des États-Unis à 3 reprises. Ces interactions, combinées au refus de la première ministre Smith d'aborder publiquement le mouvement séparatiste, soulèvent de vives inquiétudes quant à l'orientation future de la politique albertaine. Permettez-moi d'affirmer sans équivoque que l'Alberta ne fera jamais partie des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas une hypothèse lointaine ni une simple possibilité. C'est une ligne rouge infranchissable, tracée pour défendre la souveraineté canadienne. L'idée qu'une province canadienne puisse être convaincue de rejoindre les États-Unis n'est pas seulement offensante, mais constitue une menace directe à l'intégrité même de notre nation. Notre gouvernement condamne la poursuite par l'APP d'alliances étrangères et son flirt avec le statut d'État américain, ce qui a été ouvertement soutenu par des personnalités comme le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent et le membre du Congrès républicain Andy Ogles. Au printemps et à l'automne de l'année 2026, le gouvernement du Parti conservateur uni, UCP, a l'intention d'organiser un référendum sur la question de la séparation d'avec le Canada. Une telle initiative serait imprudente, déstabilisatrice et irait à l'encontre des souhaits de la grande majorité des Albertains, qui considèrent, de manière écrasante, l'Alberta comme une composante essentielle du Canada. Pour empêcher une telle éventualité, le gouvernement démocratique territorial rouge de l'Alberta déposera un projet de loi anti-sécession en mai 2026. Cette législation annulera les plans de l'UCP pour un référendum et affirmera l'engagement de l'Alberta à rester au sein du Canada. L'ingérence américaine et le danger de l'influence étrangère. L'intérêt croissant de l'administration Trump pour l'avenir de l'Alberta est une source de profonde inquiétude. Lors du Forum économique mondial de la semaine dernière à Davos, en Suisse, le Premier ministre Mark Carney a souligné à juste titre le rôle de leader mondial du Canada. Entre-temps, le ton méprisant du président américain Donald Trump envers le Canada et les déclarations de son administration sur l'Alberta ont mis crûment en évidence la question de l'ingérence étrangère dans nos affaires intérieures. Les récents propos de Scott Bessent, secrétaire au Trésor américain, suggérant que les États-Unis devraient laisser l'Alberta s'intégrer aux États-Unis et exprimant un intérêt pour un potentiel référendum sur l'indépendance, révèlent un dangereux précédent. Ces remarques sont en parfaite adéquation avec les ambitions du mouvement séparatiste lui-même, comme l'a démontré la visite en mars 2023 du projet Prospérité de l'Alberta à Washington, D.C., où des délégués ont examiné l'union économique et un statut d'État à part entière comme alternative au fédéralisme canadien. Les implications sont claires. L'administration Trump ne considère pas la sécession potentielle de l'Alberta comme une question de souveraineté canadienne, mais plutôt comme une opportunité d'étendre son influence géopolitique et économique. Bon après-midi, mes chers concitoyens albertains. Je m'appelle Sarah Black et j'ai l'honneur de servir en tant que votre ministre en chef territorial de l'Alberta et la chef du gouvernement démocratique rouge territorial de l'Alberta, l'ATRDG. Je m'adresse à vous aujourd'hui à un moment charnière de l'histoire de notre province, un moment qui exige clarté, détermination et un objectif commun. Au cours des prochaines minutes, je décrirai les défis auxquels nous sommes confrontés, les principes qui nous guident, et les mesures concrètes que notre gouvernement prendra pour protéger les institutions démocratiques de l'Alberta, sa place au sein du Canada, et le bien-être de chaque citoyen qui considère cette terre comme son foyer. Premièrement, la menace à l'indépendance judiciaire. Le week-end dernier, la première ministre Danielle Smith, s'exprimant dans son émission de radio personnelle, a suggéré que le Parti conservateur uni, PCU, souhaiterait avoir un contrôle accru sur les tribunaux de l'Alberta et sur les juges qui interprètent nos lois. Une telle déclaration n'est pas seulement rhétorique. Elle porte atteinte au fondement même de l'État de droit. La Constitution canadienne consacre un pouvoir judiciaire indépendant comme pierre angulaire de notre démocratie. Toute tentative, qu'elle soit ouverte ou secrète, d'influencer la nomination, l'affectation ou la prise de décision des juges, sape l'impartialité sur laquelle les citoyens comptent pour résoudre équitablement les litiges et pour demander des comptes au gouvernement. De plus, la loi sur l'indépendance judiciaire et la loi sur la Cour suprême interdisent expressément toute ingérence politique dans l'administration de la justice. Flirter avec la violation de ces textes de loi, c'est risquer l'érosion du contrat démocratique qui lie les élus aux citoyens. L'ATRDG présentera donc le 15 mai 2026 le projet de loi sur l'intégrité et l'indépendance de la magistrature. Cette loi codifiera un processus transparent, basé sur le mérite, pour la sélection des juges provinciaux, supervisé par un comité non partisan de nomination judiciaire,
et interdira à tout ministre provincial, y compris le Premier ministre, de donner des directives qui influencent les délibérations judiciaires ou l'issue des affaires. Instaurer des sanctions légales, allant jusqu'à la révocation de leurs fonctions, pour les fonctionnaires qui enfreignent ces dispositions, mais aussi pour renforcer le bouclier qui les protège des pressions politiques. Ce faisant, nous réaffirmons le principe selon lequel la loi nous gouverne, et non les caprices d'un parti ou d'un individu. Ces derniers mois, un chœur de voix de plus en plus important, tant en Alberta qu'au-delà de ses frontières, a réclamé un référendum sur la séparation de la province du Canada. Alors que la liberté d'expression est une valeur chérie, la perspective d'une scission entraîne de profondes conséquences économiques, sociales et constitutionnelles.